Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, es ist eine nagelneue Woche und wir machen mit unserem Kurs weiter. Wir beginnen heute mit Rohini. Sie möchte uns etwas erzählen über neue Technologien und darüber, was sie denkt, was ihre Meinung ist zum Thema neue Technologien. Stimmt das? Ja, okay. Dann beginnen wir damit und dann können wir die Lektion 3 oder das Kapitel 3 aus unserem Lehrbuch zu Ende machen heute und dann vielleicht eine Pause und dann beginnen wir mit dem Kapitel 4. Das ist so der Unterrichtsplan für heute, ja? Okay, Rohini, du kannst beginnen. Ja. Ich finde, dass Bildschirme unsere Augen verletzen. Sie haben auch unsere Aufmerksamkeitsspanne verkürzen. Ein weiterer Nachteil ist, dass viele Seiten und Apps unsere Daten stehlen. Trotzdem glaube ich, dass neue Technik notwendig und ausnahmslos ist. Das Welt und die Menschheit werden nicht wechseln aufhören. Deshalb brauchen wir neue Dinge. Ja, sehr gut. Wir müssen nur ein paar Sachen korrigieren. Also kannst du das noch einmal Satz für Satz lesen, bitte? Ja. Ich finde, dass Bildschirme unsere Augen verletzen. Sie haben auch unsere Aufmerksamkeitsspanne verkürzt. Sie haben verkürzt. Partizip 2. Einen Moment bitte. Verstehen die anderen, was Rohini sagt? Nein, Bildschirme. ich habe nicht verstanden. Bildschirme, was sind Bildschirme? Screen. Bildschirm. Was ist ein Bildschirm? Screen. Bildschirme verletzen unsere Augen, sagt sie. Verletzen? Is it damage? Ja. Actually to injure, to cause injury. Rohini, du kannst auch vielleicht das Verb schaden benutzen. Schaden, aber Schaden immer mit Dativ. Ja? Also, Bildschirme schaden unseren Augen. Moment, ich teile meinen Bildschirm und unser Whiteboard. Ja, heute ist Montag, der 21. Juni 2021 und wir haben Bildschirme. Das machen wir auf einem Bildschirm. Bildschirme schaden unseren Augen. Verstehst du? Ja. Okay, ja, Rohini, dann weiter. Dann hat sie gesagt, Bildschirme schaden unseren Augen. Sie haben unsere Aufmerksamkeitsspanne verkürzt. Noch einmal den Satz bitte, Rohini. Sie haben auch unsere Aufmerksamkeitsspanne verkürzt. Unsere Aufmerksamkeitsspanne. 2S oder einmal S? 2S. Verkürzt. Was ist Aufmerksamkeit? Attention. Ja, Aufmerksamkeitsspanne. Attention span. Ja, verkürzt, kurz. Lang und kurz. Short. Verkürzt. Cut down. Wie bitte? Cut down. Ja, verkürzt. Cut short. Kürzer gemacht. Ja, also wir können uns
nicht lang genug konzentrieren. Ja, wir unsere Aufmerksamkeitsspanne ist nicht mehr lang, ist jetzt kurz. Ja, okay, weiter. Ein weiterer Nachteil ist, dass viele Seiten und Apps unsere Daten stehlen. Viele Seiten ja. und Viele Seiten und Apps unsere Daten stehlen. Ja, gut. Stehlen. Steal. Ja, stehlen ist unregelmäßig. Stehlen. Stehlen und dann er stiehlt Präsens. Er stahl und hat gestohlen. Okay? Stahl, ja. Ich stahl, du stahlst. Sehen Sie das? Ja. Ja, und hat oder habe gestohlen. Ja? Stiehlt. Okay. Ja, dann weiter. Trotzdem glaube ich, dass neue Technik notwendig und ausnahmslos ist. Ausnahmslos, das Wort gebraucht man nicht so. Ja? Also, was du meinst, what you mean to say is that new technology is absolutely essential. Yeah. Unexceptionally I want to say essential and inevitable. and inevitable. Yeah. So, Unabdingbar. unabdingbar oder neue Technologie, neue Technologie ist trotz der Nachteile notwendig, unbedingt notwendig und unabweichlich, inevitable. Notwendig, unausbleiblich, unumgänglich wäre gut, unvermeidlich, unausweichlich, das habe ich benutzt. Unverzichtbar. Bitte? Unverzichtbar. Unverzichtbar auch. Auf haben Sie gelernt, ne? Schon. Verzicht auf. Ja. Wir können hier bei unvermeidlich bleiben. Unvermeidlich. Also nicht zu vermeiden. Vermeiden, etwas vermeiden bedeutet to avoid something. Etwas vermeiden is to avoid something. So unvermeidlich, unavoidable. Okay, in that sense, inevitable. Oder, do you remember verzichten auf etwas, the verb we learned? Do you remember? Auf etwas verzichten? Nein? To do without? Correct. To do without something, yeah? To do without something. To be able to, in that sense, renounce. I mean, not in the Gautam Buddha sense also, yes, to renounce that also. But to, so that is verzichten auf etwas, auf plus Akkusativ. Okay, in this case. So you can even say unverzichtbar. Unverzichtbar. Wir können auf Technologie nicht verzichten. Ja? Okay, so ausnahmslos is more in the sense of
saying that it is universally valid. Something is universally valid. Something doesn't have an exception. In that sense, you can use ausnahmslos. Okay. But otherwise, here it would be unvermeidlich or unverzichtbar. Okay. Noch etwas? Ja. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Ja, gibt es eine Verschiedung? Einen Unterschied. Einen Unterschied. Ja, einen Unterschied Zwischen ja, Aufmerksamkeit und Achtung. Ja, Achtung ist auch ein Imperativ. Ja, also bitte, ich bitte Achtung. Achtung is in that sense to stand at attention. When you say Savdhan, when you say Savdhan, that is more like Achtung. Aufmerksamkeit is a much more softer connotation than Achtung. Okay. Danke. Achtung can also be used. We have seen that in warning signs, for example, in German, wherever there are warning signs, you would have Achtung. Okay. You would not have Aufmerksamkeit there. Aufmerksam. No. Aufmerksamkeit is more like when you're listening to something, when you're paying attention to something. That paying attention to something is Aufmerksamkeit. Whereas being at attention and being aware of something, beware of something is more Achtung. Yeah, it's a good question because the difference is actually more connotative than denotative. Okay, so if you look at the dictionary meaning, we can check that what is Achtung. Achtung. Respect, warning, esteem, regard, attention, but it's more in phrases and collocations. Can you see that? Yeah. My screen is visible, right? Yeah. Yeah, it is. Zoom in, okay. Yeah. So mostly it is in collocations and phrases, and mostly, as you can see, it is an imperative. Okay. Whereas one second, if you go to Aufmerksamkeit, attention, concentration, thoughtfulness. But regard is also there. Regard is there, mindfulness is there. Kannst du, Vibhu, kannst du den Unterschied sehen jetzt? Ja, ich kann, danke. Yeah. But just one more thing. So, Aufmerksamkeit, you can't use it as a verb in itself, right? So, in the examples, it's like Aufmerksamkeit erregen or Aufmerksamkeit verlangen. You can't. Aufmerksamkeit ist ein Nomen und das Verb wäre aufmerksam sein. Yeah, that was what I wanted to ask. Thank you. Aufmerksam sein. Ja. Jemandem Dativ seine Aufmerksamkeit schenken auch. Okay, to kind of pay attention to somebody. Okay. Yeah. Ist das alles, Rohini? Nein, ich habe. Ja, bitte. Der Welt und die Menschheit werden nicht wechseln aufhören. Deshalb brauchen wir neue Dinge.
Die Welt. Die Welt und die Menschheit. Die Welt und die Menschheit werden nicht wechseln aufhören. Ja, das ist ein bisschen Complicated. verwirrt. Verwirrt. Verwirrt is confused. Verwirrt is confused. Yeah, what you want to say is that the world and man, in the sense of the species, will not stop changing. Yeah. Ja. Ja, die Welt und der Mensch werden nicht aufhören, sich zu wandeln. Remember we did the verb wandeln Yeah, yeah. recently? Ja, sich immer zu verwandeln oder sich immer zu wandeln. So, werden nie aufhören, Komma, und dann Infinitiv mit zu. Sich immer zu verändern oder sich immer zu verwandeln auch. Actually, verwandeln, what is die Verwandlung? Have you heard the word die Verwandlung? The metamorphosis. Yeah, madam. Metamorphosis. Yeah, that's of course a famous story of Franz Kafka, but it's also the biological term metamorphosis. Okay, is also in a sense the Verwandlung. Becoming a cockroach. Sorry? Is that the word for becoming a cockroach? Not only. it is polyvalent. You can become many things. Okay. Yeah. So how would the last sentence be? Die Welt und der Mensch werden nicht aufhören, sich immer zu verwandeln. Ja, gut. That's all. Deshalb braucht ihr neue Dinge. Deshalb brauchen wir immer neue Dinge. Sehr gut. Okay. Haben die anderen jetzt verstanden, was Rohini gesagt hat? Ja? Ja. Ja. Gut. Dann kommen wir zurück in unseren Klassenraum und wir machen jetzt mit der Präsentation weiter. Das habe ich hier dabei, also ich kann jetzt das auch teilen. Ganz kurz, wir haben am Freitag diese Übung gemacht, ja? Wir haben ein Interview im Radio gehört und diese Übung gemacht. Ja? Ja. Noch gut, ja. Selina Giacero. Es gibt hier einige Ausdrücke, gut gesagt, verliebt sein, to be in love, verliebt sein. Es gibt so viele colloquial terms for to be in love, to have a crush on, to be in love, to be head over heels, etc., etc. Okay, so das sind hier einige Ausdrücke. Ben ist, ja, wir hören das vielleicht gleich. Gut gesagt. Verliebt sein. Ben ist in Maria verknallt. Echt? Ja, er hat sie einmal gesehen und es hat ihn sofort erwischt. Mir hat er gesagt, er hat Schmetterlinge im Bauch, wenn er sie sieht. Ja, und Maria steht auch auf Ben. Gut gesagt. Verliebt sein. Ben ist in Maria verknallt. Ben ist in Maria verknallt. Knall actually means a bang, means a loud sound, a bang. Okay, knall. Verknallt sein would mean something like, well, in English you don't have a bang on somebody, you have a crush on somebody. Okay, so that crush would be verknallt.
Maria ist, Ben ist in Maria verknallt. Von Maria wissen wir noch nicht, ja. Ben ist in Maria verknallt. Ben ist in Maria verliebt. Ja, das ist auch möglich. Echt? Echt? Really? Echt? Ja, er hat sie einmal gesehen Er hat sie einmal gesehen und es hat ihn sofort erwischt. und es hat ihn sofort erwischt. Erwischen. To catch something. Okay. To nab, to get hold of. Es hat ihn erwischt. And he got hooked, he got caught. Okay, es hat ihn erwischt. Er hat sie einmal gesehen und es hat ihn sofort erwischt. Verstehen Sie also, wir wollen, we don't want to translate each and every sentence now because there can be so many different translations of these things. But I just want to make sure that you understand the connotative field of these words. Yeah. Ben ist in Maria verknallt. Ja, er hat sie einmal gesehen und es hat ihn sofort erwischt. Mir hat er gesagt, Mir hat er gesagt, er hat mir gesagt, er hat Schmetterlinge im Bauch, wenn er hat Schmetterlinge im Bauch, er sie sieht. wenn er sie Ja. sieht. Bauch? Stomach. And what can you have in your stomach when you are Butterflies. butterflies, Schmetterlinge im Bauch? Der Schmetterling is a butterfly. Okay, der Schmetterling. Do you remember doing the word Schmetterling in class? I mean, it's a very strange word for me in German because Schmetterling is one of the most delicate creatures on this earth, a butterfly. Okay. And in German, the verb schmettern is to smash. Schmettern, to clang, to belt out. No, schmettern is to blare, to belt out. Okay, but even in table tennis or in racket games, for example, the smash is also a schmettern. Okay. So Schmetterling is a very strange word for me in German because the connotation of Schmettern is hardly delicate. Ja, wenn er sie sieht. Und Maria steht auch auf Ben. Ah, und Maria steht auch auf Ben. Maria steht auf Ben bedeutet nicht, dass Maria auf seinem Kopf steht, sondern es bedeutet, dass sie ihn mag. Ja? Dass Maria mag Ben auch. Ja? Maria steht auch auf Ben, bedeutet Maria mag Ben auch. Also hier ist Ben, bitteschön, Akkusativ. Ja? Und nicht Dativ. If you put Ben, Maria steht auch auf ihn. Moment, das schreiben wir hier auf. Ben ist in Maria verknallt oder verliebt auch. Und Maria steht auch auf ihn und nicht auf ihm. That would be the absurd image of Maria actually standing on Ben's head. Okay, if we put the dative there. I think you might remember ich warte auf den Bus und ich warte auf den Bus. That example you might remember from the class. Yeah. Sehr gut. Okay, gut.